எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பேசுகிறேன். ஸோ வெல்கம் ஆல். திஸ் இஸ் யுவர் வெதர்மேன், தமிழ்நாடு வெதர்மேன், ஆர் Pradeep John speaking. So today let's speak about what influences monsoon beyond the textbooks, and also learn a little bit what are the influencing factors which decides our rainfall. I was told that students from various, right from KG to till higher secondary are participating in the channel. So my PPT will be consisting of all the sessions right from the basic till what I see in what are the other factors which are influencing weather. So let's go to the PPT. I will make it a very crispy one. I know Sunday many of you will be waiting when the session will end. So I will make it a very fast one. In case of any doubts, you can just ask the questions after the PPT is over in the comment section in the YouTube channel. I will just respond to that. So let's go to the basic thing. See, for this may be a little bit kiddish to some of the students. So what are the things? So how rain happens? So for any rain to happen, the air needs to be uplifted. Once the moist air which is uplifted at certain point of time, it cannot withhold the moisture. At that point, condensation happens. So this is how rain happens. So for uplifting of air, there are three major things. One is the mountains, so the natural barriers. So this is how Kerala, Karnataka during the southwest monsoon. So you can see Kerala getting very heavy rains from June to September. So they are getting the relief rainfall or called as orographic rainfall. So the lift due to orography. The other side you can see the east facing slope. So this is where Tamil Nadu falls. The left hand side is where Kerala falls. So in the eastern side you can see the completely dry state. So that's why Kerala is completely wet and Tamil Nadu is not so wet, because we are falling in the leeward side. You can see here the moist air is rising, on the other side the dry air is descending. So one side you can see very wet climate, and the other side a dry climate. The other one is the frontal rainfall, when a cool air mixes with a warm air. This is how this kind of pattern is very rare in India, because as you know that Himalayas blocks the cold air dipping down. But in the case of US and other places, where you would often see this twisters, tornadoes. So this kind of happens when a polar low dips down. At the same time, a warm front comes from the equator side and they meet. You can see huge, big monster thunderstorms which will give rise to twisters and tornadoes. So in India, we are not witnessing these kind of rains because of the Himalayas mountains. The third one is the famous one. I think you will be hearing often in news about the Velammal Malai. Indru Velammal Malai karanamaga malai peyyum அப்படின்றத often you hear that in a TV channel during the months of April till September. So before onset of our monsoon, the leeward side, that is Tamil Nadu often gets rainfall. The morning it will be hot day, and then by the evening time, the air will be uplifted. So warm air will be lighter. So it will be uplifted, and on one point of uplifting, the condensation happens. So this is the basic. So between April or till September, it will be very hot in the morning and in the noon time, and followed by thunderstorms in the evening time. So this is how our rainfall which happens in Chennai also from June to September. The third one is a major things which influences rainfall in Chennai. So the sea breeze is the one which carries the moisture. So sea breeze is nothing but a circular pattern, where what happens, the land gets heated up fast. So once the land gets heated up fast, what happens, the pressure drops in the land side. That time what happens, the winds from the sea side will start to move in. So right from June to September, we see often this kind of pattern. This also brings the cooling factor for Chennai also. After very hot day during Katri Veil and all, in the month of May month, often we see this interacting sea breeze moving in and giving us relief from the hot days. But at the same time,
you need a western winds also. So that's why May month we don't often get rains in the coastal side. It often gets in rains in the interiors. But as the southwest monsoon sets in, there will be a clash of winds from the eastern side and from the sea breeze side, and also from the monsoon winds. So that's how we get enhanced rainfall. You can see here, this is how the example. You can see here from the noon time, slowly the sea breeze will start to coming in. This is from the eastern side, and the winds from the west, they meet, they interact. Sudden blooming of clouds happen, and the cumulus cloud starts to turn into a congestus and then into a cumulonimbus cloud. So this is how Chennai rainfall happens most of the time from June to September. So without sea breeze and our special concave shoreline, Chennai is beneficial for getting rains. So sea breezes enhances the rains during the months of June to September. You can see here one of the examples of the radar profile. You can see here the near Tada mountains. The center portion is this portion is Chennai. So this is the mountain regions, Tada. You can see the formation of the clouds, and you can see a snake-like pattern. This is the sea breeze front which is carrying moisture. When this incoming clouds meets with the sea breeze front, we can see sudden blooming of clouds. So here is another example of how the sea breeze moves in after a hot day and interacts with the winds from the western side. So how many of you will have doubts how the weather is predicted, how a Met department sitting in Chennai or me myself somewhere there, how it's predicting weather somewhere in India or weather. So weather is worldwide is predicted through numerical weather models. There are various number of weather models which you see for all the apps, your Facebook account, be it your Google, your mobile. So all this, your mobile is not predicting any weather. So background, there is a numerical weather model input, output, which is being shared to your mobile or your Facebook or Google also. So this is how all the parameters, initial conditions. So initial conditions of today's rainfall, humidity, temperature, they're all fed up into model numerical and supercomputer. You can see here the initial conditions. This will be fed up into the model across the globe, not only in India, all are interconnected. The satellite data will also be fed into the models. So on the grid-wise data, you can see here the Earth will be divided into various grids. And these data from the Earth, the surface data, the humidity data, the upper Earth data, and also balloons will also be left out in the evenings, and they will also capture various level of information at various heights. So this will all be fed into the supercomputer, which in turn will predict a given output. So how the rains will be. You can see here. Then comes the output. So this will be the final output you will be seeing. You can see here the various forecasts for 24-hour forecast. This is a precipitation where the rains will be. All these graphs will be the temperature. All these things will be the output of the numerical weather models. You can see here. So this is all the outputs of the weather models. And then coming to our northeast monsoons, I think all of you are aware of the ITCZ. ITCZ is mainly nothing but intertropical convergence zones. This is intertropical zone during month of July. You can see here near Madagascar. I think many of you will be aware of Madagascar. You can see a massive high pressure here, 1026. So this is called Mascarene I. This is the powerhouse of the southwest monsoon. Southwest monsoon, you can see here the winds coming pushed towards crosses the equator and comes towards India in the southwest direction. You can see the interaction because of the ITCZ. ITCZ moves ups and down based on the movement of the sun. So during the months of June and July, the sun will be in the northern hemisphere. You can see here the position of the ITCZ will also in par with the movement of the sun. You can see the meeting of the area of the northern hemisphere winds and the southern hemisphere winds is called the ITCZ. We can see come to the northeast monsoon. You can see here during the month of January or December, the ITCZ will slowly start to come down. And here the northeast monsoon, the powerhouse is nothing but the Siberian eye. You can see here in the Mongolian desert, a massive high pressure is there. This pushes out the easterly winds and it comes into crosses the
Indo-Pacific and comes towards the Bay of Bengal as in the easterly direction, and the convergence happens. So during the months, this is during January, but during the months of October and November, the meeting of the northern hemisphere winds and the southern hemisphere winds happens right over the Tamil Nadu region. So that's why we get good rainfall during the months of October, November and December. So the powerhouse for the northeast monsoon is the Siberian eye, while the powerhouse for the southwest monsoon during June to September will be the Mascarean eye. You can see here. I'll go to the next image. So how to find the ITCZ? So ITCZ region will be, you can easily spot it out during the satellite imagery. It will be filled with clouds. You can take a line of clouds will be flowing across the equator or above the equator or below the equator. So you can easily find out where the intertropical convergence zones based on the satellite imagery. So this is the one which I have explained. You can see here the powerhouse during summer monsoon and the winter monsoon. We can see here the Mascarean eye. So this is a southwest monsoon. You can see the winds how it is coming towards Somalia and it's turned over to India. So during the months of April, May, the Indian landmass will be heated up a lot. So it attracts the moist. It pulls down the pressure will be dropping, and the heat low will form near the Pakistan. You can see the heat low. So this is how the wind flow happens. So this is called the monsoon. And during the weather report, if you take it during the months of June to September in the Met Department page, you will often see the monsoon axis or monsoon trough lies in this lat long. So this is actually the intertropical convergence zones area, which is also called as the monsoon axis or monsoon trough. I will not go much deep into this. And this is a typical case. Why often you see the mountain areas of the Kerala or Bombay, the western coast of the India gets heavy rainfall. As you know, the western Ghats blocks the moist winds. At the same time, when the winds are nearing the landmass, you can see that there is a trough which forms along the coast. It is called the offshore trough. So whenever the offshore trough forms, the areas near that mountain areas get very heavy rainfall. Sometimes a low pressure also forms. We also call this a monsoon vortex. So that's how in July 2005, Mumbai got nearly 1000 millimeters of rainfall in a period of just 24 hours because of this monsoon vortex. You can see here, during southwest monsoon, the western Ghats side having a huge cloud mass. At the same time, you can see and the north Tamil Nadu areas are not having much of a cloud area, it's much clear. And then again you can see the Odisha, North Andhra Pradesh having convective rainfall clouds. So any low pressure which forms during the months of June to September, there will be a lot of announcement. Low pressure has formed, Pudhiya Kaatraltham Uruvagiyathu. But you need not worry because it doesn't give any direct rainfall to us. For us, during the months of June to September, for areas like Chennai and other places, it is only convective rainfall. So it will be an odd day followed by rainfall during the evening or the night time. So we don't get rainfall during the daytime, morning times often. You can see here is a typical example of winds coming from a monsoon vortex. At the same time, another low pressure which is forming very far away from this low pressure in the Bay of Bengal cannot move towards, unlike our northeast monsoon, it will not move towards our the Chennai or Tamil Nadu coast because of the westerly winds. You can see the winds are pakka westerly and it will move further away from us. You can see here this is a typical zone. You can see the heat low. This is the monsoon axis. Near you can see a heat low pressure in the Pakistan Jacobabad. You can see a monsoon trough, and one end of the trough near Odisha coast you can see a low pressure area. So June to September this will be a typical wind pattern, and depending upon the monsoon winds. So here you can see the Kerala and other coasts are dry. At the same time Gujarat and Maharashtra coast getting rains. So there will be a shift of rains which will be happening. So coming to northeast monsoon, you can see I have already told you the powerhouse is nothing but our Siberian eye. It pushes out cold winds from the north. When it comes to the equator near the Pacific, it interacts with the cold winds, warm winds from the equator side, and then convective clouds form. So this is how it will happen. You can see here the winds are pushed towards. This is how the ITCZ, the rainfall during our northeast monsoon happened.
At the same time, so often we don't see cyclones during the southwest monsoon, but in the time of northeast monsoon, often this interaction of the cold winds and you can see a easterly wave will form. It will convert into a trough, then into a tropical storm. So most of the rains during the months of October to December will be associated with a low pressure or a cyclonic storm. But in the case of southwest monsoon, it is not the case. The monsoon itself is a big low pressure. We rarely see a named cyclonic storm between June to September month. That is after the formation. There will be always a cyclonic storm which forms in the before onset and after onset. The after onset, it will mostly go towards Andhra or Odisha coast. And then coming to our see, many people were asking why the interior parts is not getting rains, Krishnagiri is not getting rains, why often the coastal areas is getting rains. So often you see that Chennai or Kadalur or Delta, which is often getting rains during the months of the northeast monsoon. So this is a typical case. You can see here a low pressure lying close to Sri Lanka. So the low pressure will be far away, but you can see the northern areas is filled with converging winds. So you can see once the winds approaches the landmass, you can see how the wind converges. So this is how the rainfall happens during the months of October to December. So whenever there is a low pressure inside, the coastal areas benefit the much higher rainfall compared to the interior areas. At the same time, the rainfall, the convergence happens during the early morning and the morning time, from midnight to early morning time. That is where the convergence, because the land gets cooled down. At the same time, the sea will be warmer. So during the night time, land will get very cooled up fast. So the winds will not, the pressure will not be dropping there. The pressure will be dropping in the seaward side. So that's why the edges area of the coastal areas will get good rainfall during the northeast monsoon. You can see here the typical occasion, the low pressure, how the clouds are forming close to the coast. And many of you would have got about this El Nino and La Nina. Sir, El Nino, this year there is a strong El Nino, this year there is a weak El Nino. La Nina, because of that the monsoon is not going to be good, bad. So these are just an index. You can see this is a Nina 3.4 region. So in this place, if the sea surface temperature is lower or warmer, you can see the second image. If the sea surface is normal, above normal, is hotter than normal, then we call it as a El Nino year. At the same time, when it is on par or below normal, then we call it as a La Nina, normal year or La Nina year. So how does it affect the rainfall of India? Somewhere in Pacific Ocean, we are having this phenomenon. How it is affecting the climate somewhere. So as I said, all are interconnected. You can see the trade winds. So when this region from South America, from Peru till the center dateline or region of the Pacific Ocean, if it is warmer, it is little bit hotter by 1 degree, just 1 degree. Normal sea surface temperature will be around 26-27 degrees. If it is warmer by just 1 degree, you can see the trade winds. As you all know, wherever it is warmer, the winds will flow, pressure will drop, the winds will flow in the direction. You can see in a normal year it is above, and a El Nino year the winds are moving in the opposite direction. Because of this, the trade winds will not come to India, and we will often in El Nino, in southwest monsoon, India faces droughts because of this El Nino pattern. It happens, this El Nino, we can track this indexes. You can see here 2015 was a El Nino year. There was not much rainfall in the southwest monsoon, but at the same time, during El Nino years, statistically, the northeast monsoon will be very good. So in all the El Nino years, be it 1997, you can see a spike here in 2015. So during all the El Nino years, statistically, we have in the northeast monsoon in Tamil Nadu has been very good. The southwest monsoon will be very bad. At the same time, the northeast monsoon will be very good. There are indexes you can see here. We can see which are the months where it is above normal, below normal, which are the years. So lot of tables are there. You can just Google the sea surface temperature anomaly. Anomaly is just a variation from the normal. You can see whether it is below normal. The blue indication are the La Nina years, and the red ones are the El Nino years. So we can daily track where exactly the index is. So this is the typical pattern. During El Nino year, you can see the Indian central portion will be very dry, but at the same time, Tamil Nadu, Kerala and Sri Lanka will be very wet during the northeast monsoon. This is a La Nina year. So La Nina year in 2015 and 2016 and 18, which was La Nina year. And Tamil Nadu faced, during October to December, we faced droughts.
So this is the concept you can see. During El Nino year, you can see the hot, warmer than average. You can see the convergence happening here. In the La Nina year, the convergence is happening close to the China Sea. I think little bit complicated. I think if we can just go through a minute, you can get all the concept between the El Nino and La Nina. You can see the suppression during the El Nino year. You can see the suppression happens right over the China region. That's why monsoon winds will not be so good, and India often face worst drought during the El Nino season. This is the La Nina condition, enhanced rainfall during the southwest monsoon. So we can see the anomalies. There is one more thing which influences our rainfall, which is called Indian Ocean dipole. We have seen the Pacific Ocean, El Nino and La Nina. Coming to our Indian Ocean, if the Indian Ocean side in the Western Indian Ocean, that is near Indonesia, if it is warmer, we call it as a negative IOD. If it is warmer towards the Somalia and near Arabian Peninsula, we call it as a positive IOD. So it is an Indian Ocean dipole. So during the months of negative IOD, we have often seen a lot of cyclonic storms also. At the same time, in the Arabian Sea, 2019 was a record positive IOD year. We have often seen 3 or 4 cyclones last year in 2019 in Arabian Sea, like Kyar, Magar. So many cyclones formed during the northeast monsoon during the last year, but not much cyclones activity in the Bay of Bengal because of the cooler temperatures the other side. You can see here typical, this was last year. We can see this is a warmer region. So one of the stronger positive IOD years. There are a lot of tools. If you are having interest, you can just research more and learn most of the things. You can see here at the same time how the monsoon starts. This is 2019. We can see here the winds flowing from the. Remember, I was saying that the winds will be flowing from the Siberian High. You can see the easterlies coming from the Indo-Pacific and moving towards the Bay of Bengal. Next comes the Magellan-Julian oscillation. This is one of the equatorial waves. There are 4 equatorial waves. One is the Magellan-Julian oscillation. Then the other one is the equatorial Rossby wave. Another one is the mixed Rossby wave. And the fourth one is the inertia gravity wave. There are 4 equatorial waves. So of this, the Magellan-Julian, another one is the Kelvin wave, not the mixed. So there are 4 equatorial waves. Of this, the Magellan-Julian oscillation is the major one. It moves from the easterly direction. It starts from Pacific Ocean. It comes towards Africa, and then it moves in the easterly direction. Okay, crossing the Indian Peninsula into the maritime continent. You can see here. Often in my post, you would have seen that MJO phases. MJO is now in phase 2, and MJO is in phase 3. So India is more beneficial to get rainfall when MJO, this equatorial wave comes. So whenever the Magellan-Julian oscillation comes into our basin, we get enhanced rainfall. This time also, many were skeptic about the rainfall but we were confident that this 2020 we will be getting very good rainfall because of this MJO wave. So in the first week of November, MJO came into our basin. It was lying almost a month in our basin. So we got enhanced rainfall. Particularly Chennai got excess rainfall this year thanks to the MJO. You can see here. So whenever the MJO wave comes into a basin and stands there, we see during phase 2, phase 3 and phase 4 enhanced rainfall activity, and this also is very conducive for development of cyclones. So whenever a MJO comes in, we often see development of coincides with the development of a cyclonic storms also. There are tools where to track MJO where it is. You can see here the phase 2 and phase 3 is Indian Ocean, and the phase 1 is particularly in Africa. So it's a circling pattern. It comes again from phase 1, again goes to 8-2. Sometimes it skips and comes right back to other phases also. You can see here 2015, the rainfall started from November and it ended in the month of December. So you can see the presence of MJO throughout this period, and we all remember 2015. So we got enhanced rainfall and also floods. So whenever MJO is there will be enhanced rainfall activity during the northeast monsoon. Not only northeast monsoon, even the southwest monsoon. You can see here in 2016, the blue color shade is the MJO. You can say there is no MJO presence. There are 2 phases in MJO.
active phase and the suppressed phase. You can see here not much active phases of active phase is nothing but indicated by the blue color. There was not much MDO activity, and 2016 was one of the worst drought years for our Tamil Nadu during the northeast monsoon. There are various tools to identify the presence of MJO well in advance. In upper level divergence, we can monitor this. We can see this also. This is also one of the active phase and the suppressed phase. Whenever a convective phase of MJO moves in, we get enhanced rainfall activity. So all these things we can see much earlier itself. Next one is coming to cyclones. We often see cyclones suddenly coming close to Tamil Nadu and moving somewhere else. So we call it as there is a very interesting concept called cyclone steering. So cyclone is nothing but a very intense low pressure. So intense low pressure means it's like pallam. It's a what do you say? It's a low point, while the high pressure is a high point. So whenever a low forms, it always traverses at the edge of the flow of the high pressure. So that is how the steering happens. It will not move in any direction. Normally a low pressure cyclonic storm will move from a easterly direction to westerly. We will not see a cyclone forming near Chennai and moving towards Andaman and or Thailand and making landfall. So easterly is because the cyclones, because of the earth Coriolis force, always moves from a direction of from east to west only. Okay, நீங்க நியூஸ்ல பாக்கும்போது மேற்கு வடமேற்கு திசையில தான் நகர்ந்துன்னு சொல்வாங்க, இல்ல மேற்கு திசையில நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது அப்படினு தான் சொல்வாங்க. So that is the reason. So this always traverses toward the edge of high pressure. At the same time, you can see a low pressure which is coming from above north. It will also see here a cyclone comes close to the Taiwan belt, Chinese Taipei, but it's not. This cyclone will not cross the Chinese Taipei, though it is very close. It will turn away and move towards the Japan area. So this is how the steering of cyclone works. You can see here this is one of the typical example of a low pressure which is coming. At the same time, you can see one of the western trough which is coming from northern India. This will not allow the cyclones to come close to Tamil Nadu. It will take away. That is why whenever there is an intense cyclone which comes towards Tamil Nadu, it will always try to curve away and move towards the Odisha or Andhra Pradesh coast. You can see this is how the steering concept. This is a perfect example of the Gaja cyclone in 2018. Many of you would remember the Gaja cyclone which happened in 2000, devastated delta regions. You can see here the in-between portion. This is a cyclonic storm. It traverses around the edge of the. You can see the left hand side there is one high pressure, the right hand side there is one high pressure. It was staying in one. It was not. It was initially steering and moving in a northerly direction like this. Then the steering changed, and it was stalled for almost a day in the same point because it was not steered by both the high pressures. And then the right hand side, the Arabian ridge, high pressure from the Arabian side, it pushed down and it circled. It came towards delta region like this. So this is how the steering happens. You can see here. So well in Dibal itself, we are aware that the cyclone Gaja is going to cross the delta regions. At the same time, cyclones have their own enemies also. So there are many enemies. Cyclone ideally need a good sea surface temperature, ideal wind outflow conditions, everything. So it needs also breathe. So there will be in a low pressure, winds will come inside at low level, and the divergence of wind happens in the upper level. So like how we breathe, we intake breathe and we let out like that. Without, if we are keeping on intaking the air inside, what happens? We'll collapse without letting out the air. That is how cyclone also. So at the same time, there are other enemies also. You can see here the brown color. So nothing but dry winds. So strong cyclones, even a super cyclone, even if its center is engulfed by dry winds, it will become a dud. Nothing will, suddenly it will weaken. Suddenly you hear in the news, cyclone வலு விழுந்து விட்டது. அது எப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு dry air வரும்போது அது ஒரு சென்டர் போர்ஷனுக்கு dry air வந்துருச்சுன்னா அது வீக் ஆயிடும். அதே நேரத்தில் you can see here, this is cyclone Nada. You can see the cyclone is completely cut off. Nothing is, the top portion is completely removed. There was no winds, nothing was there. So even a strong cyclone will get weakened by a influence of a dry air. You can see here by evening 5 o'clock, this is nothing but cyclone Kayan.
in 2016, and within 4 or 5 hours, the cyclone is completely gone because of the wind shear. You can see here empty cells. I think this is Cyclone Varda. I think you can. There are awesome tools like radar where you can pinpointly, a common man also know where exactly the cyclone is lying and how far it is away. Whether the outrage is starting. You can see here a dense high wall clouds protected by a cyclone. So when this dense high wall comes, there will be very intense rains. So even a common man, everyone can track weather, love weather. You can see here this is a crossing point. You can see the northern portion were getting not much rain, or the same time the southern part of Chennai were getting extreme rains. The high wall clouds, which are dense clouds which protect the center, fell exactly over the southern part of the Chennai. This is a zoomed up version of the same. I'll just go to skip all these things first. This is a little bit too advanced. I'll just skip all these things. Coming to the global temperature of, I think many of you are hearing about the global warming and other things. You can see here from the land temperature, land and ocean temperature from the 1880s till now 2020, how much the variation. The temperature around is just 0.8 degrees warmer, but we can see the implication, as I rightly said. If there is a warmer, just a 1 degree sea surface temperature warming creates a El Nino event. During a global warming, there will be much stronger El Nino events, but there will be much stronger La Nina events. So that's how it impacts our climate. This is our Indian moving average Earth surface temperature. You can see here in the 1800s the temperature was around 23.5. Now it's almost 1 degree warmer by now. So over the period of 100 years, our land temperature has increased by 1 degree. This is Chennai. You can see the surface air temperature in the year of 1884 and now in 2015. So there is a lot of changes have happened. So right now we are in 1 degree. Many climate models have indicated by 2100 we will be warmer by 5 degrees. As I earlier said, even a 1 degree rise is causing so much of changes in the climate and the weather predictions and these influences. So just assume these are just models. Anything might happen in between. So we can see here the Indian Peninsula is going to be much warmer, much 5 degrees more warmer by 2100. So warmer region means what happens? It will be much intense rainfall is expected to happen by 2100. These are IPCC projections. At the same time, if you go back, so we can see here thousands of years ago, there is always a warm phase followed by a cold phase. So many would have been heard about this ice age and all. So Earth knows to cool itself when it is too warm. So right now we are moving towards the warmer. We are in the warmer phase. Maybe the graph will start to dip down after a certain point of a odd cycle. This is the odd cycle we are right now. Maybe there will going to be an volcanic eruptions unknown eruptions might happen. In 1800s there was an eruption which happened, because of that temperature dipped a lot. At the same time, one thing which is proven is the heat island effect. So we in Chennai city are completely filled with concrete. So every streets are filled with roads. So what happens whenever the heat happens? It is all reflected back. So a city is always much warmer compared to the outskirts. If you go to the outskirts, you know when you walk in a grass, you know it's much cooler. But at the same time, when you walk on a cement concrete, you know the heat, it will be reflected in your legs. So that is how it works. So the more the heat it attracted, that's why we see Chennai often gets much heavy rainfall compared to the other places, because of the warm, abundant energy of heat, warm air available. As you all know, warm air can hold more volume of, the warmer the air, the more the volume of water it can hold. So that's why we see sudden increase in water. At the same time, if you go to the
southern portion of the near Velachery or near the Gindi, we can see little bit it is cooler than other places because of the excess number of trees. So when you plant a good number of trees, we can mitigate the heat island effect. So you can, the one thing which the urban thing created is the heat island effect, which is a much poorer one. So plant more number of trees so we can mitigate the heat island, the city warming effect. I think this and all I will skip. So I will stop with here. I will go to the, I will answer some of your questions. So if you have any questions, I'm just reading the comment section. So that if you want any questions, you can ask in the comment section. I will just reply that. Everyone is giving attendance only. I think no. If you can ask any questions, any doubts, be it the parents or the kids, I am free to any basic doubts you can type in your comment section so that I can. Any doubts? I can still see only the name and the attendance going on. I am not taking any attendance. No doubts. Present ma'am lam podringa. Ritul present ma'am. If there is no questions, I think we can end the session. I think I was little bit fast. I don't want to keep you all occupying on a Sunday evening. So can you say how tornado creates? I think I close the slides. Anyway, see, when the warm air and the cold air mixes, what happens? There will be a huge updraft which happens. So tornadoes are not often common in India. It is most common in places where the cold from warm front and the warm front winds. So that's why often you see tornadoes happening in America. So because of that, what happens? The polar low will, Arctic wind will dip down. At the same time, a warm front will come down. That's time when the warm air, the frontal, both the cold front and the warm front meets, we see the sudden burst of clouds forming, and then updraft. There will be a huge updraft which happens because of the tornado forms. So it is not much common in India. Maybe in the month of April, March, we have seen some tornadoes in the Odisha, West Bengal region. Other than that, we have not seen tornadoes because of the Himalayas. We don't see cold winds dropping down to the Indian Peninsula. Is there another cyclone? See, there is going to be break in after 8. We will be seeing some break in rains, and this year we are expecting the second half of the December also will be having good rains. The monsoon is expected to extend into January also. So let's see whether there is going to be low pressure also in the third or fourth week. In the fourth week of December, let's see whether it is going to be a cyclone or just a low pressure. So there is going to be more rains. As of now, not much to worry. There will be break after 8th to 18th or 20th. There will be 10 days break. Then let's see the next active spell how it goes. Any efficient way to predict? See, you have to first understand the climatology. You have to understand. I have been collecting 20 years about all the climate data of all the places. So where if the wind is like this will be the rain. If a low pressure is located here, which are the places which will get rain? So first you have to study a lot, understand the local pattern, set aside your textbook scenarios, come to the practical, see the wind pattern. There are windy is there, many tools are there. You can just go there, see where the model. So windy is nothing but computer model outputs. You can just see when a particular places is there, how the models evolve, where they are showing rains, why suddenly they are showing intense rains in this spot or not in this area, why is heavy rains in Chennai, why not heavy rains in Delta. Always find a reasoning. So once you set the reasoning, you will get to learn a lot. So then easily you can efficiently predict the rains. Burevi is not affected by warm air. Burevi was caught between the winds. As you can see,
It was caught between the two ridges. It was not able to move anywhere. That's why it was staying in one region and was giving good rains. And subsequently, it got weakened. You can see the explanation in my page tamilnaduweatherman.in. I've explained why it was weakened and it was staying in one spot. How the names of cyclones. See, names of cyclone in 2004, our Met department started giving names for cyclones. Before 2004, there was no naming of cyclones. Globally, everywhere the cyclones were named. But in India, we used to call 1963 Rameshwar cyclone, 1989 Kalwali cyclone, 1991 Bangladesh. So wherever it crosses land, and the year we used to remember. But நமக்கு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைக்ளோன் வரதா அப்படின்னா எல்லாருக்கும் ஞாபகம் இருக்குது. சைக்ளோன் கஜானா டெல்டாக்கு ஞாபகம் இருக்குது. ஸோ ஒரு ஈஸி ரிமெம்பரன்ஸ் பீப்புள் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம நேம் 2004 நம்மளுக்கு கொடுக்க ஆரம்பித்தோம். நம்ம சுற்றி இருக்க நாடுகள் எல்லாமே இது இந்தியா மட்டும் தனியாக கொடுக்க முடியாது. நம்ம மெட்டிபன் வேர்ல்டு மெட்ராலஜிக்கல் ஆர்கனைசேஷன் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அந்த வேர்ல்டில் சர்டன் ரீஜனை பிரித்து கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம இந்தியன் பேசினுக்கு நம்ம மெட் டிபார்ட்மெண்ட், ஆனால் அவங்களா இது பண்ண நேம்ஸ் கொடுக்க முடியாது. நம்ம சுற்றி இருக்க நாடுகள் பாகிஸ்தானாக இருக்கட்டும், பங்களாதேஷாக இருக்கட்டும், தாய்லாந்து, ஸ்ரீலங்கா. ஸோ ஆல் தீஸ் பிளேசஸ் தே கான்ட்ரிபியூட் த நேம்ஸ். ஸோ ஆஸ் அண்ட் வென் த சைக்ளோன் ஃபார்ம்ஸ், ஸோ ஒரு லோ ப்ரெஷர் ஃபார்ம் ஆகி இன்டென்சிஃபை ஆகி டிப்ரெஷன் ஆகி டீப் டிப்ரெஷன் ஆகி சைக்ளோன் ஆன உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுக்கு வந்து இந்த நேம் நெக்ஸ்ட் என்ன லிஸ்ட்டில் நேம் இருக்கோ அந்த நேம் கொடுப்பாங்க. இந்த நேம்லாம் முடிஞ்ச பிறகு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எது ரொம்ப பாதிப்பு அதிகமாக இருக்குதோ அந்த நேமை ரிட்டையர் பண்ணிடுவாங்க. திருப்பி அந்த நேமை யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ அப்போ வந்து நம்ம ஈஸியாக கலெக்ட் பண்ணலாம். ஸோ இந்த சைக்ளோன் அப்படின்னா ஓகே, கஜா சைக்ளோன்னா ஓகே டெல்டாவை டெவாஸ்டேட் பண்ணிச்சு, வரதா சைக்ளோன்னா அது சென்னையில் இது மாதிரி ஆயிடுச்சு. அப்புறம் யூனிக் ரொம்ப நாளாக சைக்ளோன், இப்போ புரவி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நாளாக ஒரே இடத்துல இருந்தது. ஸோ இந்த மாதிரி மீட்டரலஜிக்கல் ரொம்ப ரேர் சிக்னிஃபிகன்ட் சைக்ளோன்ஸ். அதே மாதிரி ரொம்ப கீழே ஸ்மால் சைக்ளோன், பிக் சைக்ளோன்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி சிக்னிஃபிகன்ட் ரேஞ்ச் இருந்தால் அதை வச்சு நம்ம அந்த நேமை ரிட்டையர் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ இதுதான் இந்த நேமிங்கோட கான்செப்ட். How long the rains, I think முன்னாடியே சொல்லிட்டேன். சைக்ளோனுக்கும் ஃபுல் மூனுக்கும் எந்த ஒரு சம்பந்தமும் கிடையாது. அது ஃபார்மேஷனுக்கும் ஃபுல் மூன் அப்படி பார்த்தா ஃபுல் மூன் டேல இருக்கிற போதெல்லாம் சைக்ளோன் ஃபார்ம் ஆகணும் அப்படி கிடையாது. ஸோ அதுக்கும் இதுக்கும் எந்த கனெக்ஷனும் இருக்காது. பட் அந்த மாதிரி வரும்போது என்னன்னா டைடல் எஃபெக்ட் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும். ஸோ ஏன்னா சைக்ளோனில் எப்பயுமே 3 இருக்கு: ஹெவி ரெயின்ஸ், ஹை விண்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்டார்ம் சர்ஜ். ஸோ அப்போ நீங்கள் அது வந்து ஹை டைடோட கோயின்சைட் ஆச்சுன்னா ஸ்டார்ம் சர்ஜ் வந்து கொஞ்சம் சிவியராக இருக்கும். 13 countries. Any what is the range of heavy rainfall, medium rainfall, mild rainfall? நம்ம வந்து வேரியஸ் கேட்டகரி இருக்கு. இப்போ அப் டு ஒரு 8 mm 1 cm வரைக்கும் வந்ததுன்னா நம்ம வந்து அது லைட் ரெயின்ஃபால்னு சொல்லுவோம். ஒரு 3.35 mm ஆர் 4 cm இருந்தால் அதை நம்ம ஒரு மாடரேட் ரெயின்ஃபால் சொல்லுவோம். சாரி, அதே மாதிரி நம்ம 64 mm 7 cm கிட்ட நமக்கு மழை பெஞ்சிச்சுன்னா அதை நம்ம ஹெவி ரெயின்ஃபால்னு சொல்லுவோம். 7 cm-லேருந்து அதாவது 64 mm 65.5 mm-லேருந்து 120 mm கிட்ட அதாவது 12 cm வரைக்கும் நமக்கு மழை பெஞ்சா அதை ஹெவி ரெயின்ஃபால் நம்ம சொல்லுவோம். அதுவே 12 cm-லேருந்து 20 cm வரைக்கும் நமக்கு பெஞ்சிட்டா அது வெரி ஹெவி ரெயின்ஃபால் சொல்லுவோம். அபவ் 20 வெரி ஹெவி ரெயின்ஃபால் சொல்லுவோம். அபவ் 20 cm மேல் ரெயின்ஃபால் பெஞ்சா அது எக்ஸ்ட்ரீம் ரெயின்ஃபால் நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ அந்த அபவ் 20 cm 200 mm மேலே ரெயின்ஃபால் பெய்யும் போது தான் என்ன சொல்லுவோம்னா நம்ம அந்த ரெட் அலர்ட்லாம் வந்து நம்ம மெட் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு சொல்லுவாங்க, மக்களுக்கு கிடையாது, கவர்மெண்ட்டுக்கு சொல்லுவாங்க. ஸோ அபவ் 20 cm எங்கேயாவது மழை பெய்ய போகுதுன்னா அது எல்லா இடத்துலையும் 20 cm இருக்காது, எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல மழை பெய்ய போகுதுன்னா அன்னைக்கு வந்து they will issue ரெட் அலர்ட். புர்வி சைக்ளோன் வாஸ் டிஸ்ட்ராக்டட் பை வார்ம் ஏர். இல்லையே, அதுக்கு வார்ம் ஏருக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது. அது ஒரே இடத்துல ஐடியலாக இருந்து வீக் ஆயிடுச்சு, அது டிப்ரெஷன் ஆகி இப்போ லோ ப்ரெஷர் ஆயிடுச்சு. இப்போ இன்னைக்கு டோட்டலாக இது ஃபிசில் அவுட் ஆயிடுது. அதோட மெயின் காரணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஸ்டால் ஆயிடுச்சு, ஒரே இடத்துல போக முடியாமல், அதனால தான் வீக் ஆயிடுச்சு. ஃபேவரபிள் கண்டிஷனும் கிடையாது. விண்ட் ஷியர் மெயின் ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா விண்ட் ஷியர்னால தான் என்னாச்சுன்னா ஹை விண்ட் ஷியர் இருந்தனால அது வந்து வீக் ஆயிடுச்சு. ஸோ விண்ட் ஷியர் வில் ஆல்சோ நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி அதனால தான் சென்ட்ரல் போர்ஷனில் வந்து மழையே இல்லை. நீங்கள் தென் தமிழகத்தில் மழையே இல்லை. சவுத் தமிழ்நாடு நாட் கட் மச் ரெயின்ஸ், பட்
Delta and Chennai got very good rains. I will take 2 more questions and then I will conclude the session. Ella present miss present ma'am na Sunday anike. How to measure the rainfall வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெயின் காஜ்னு இருக்கு. அந்த ரெயின் காஜ்ல ஒரு டியூப் மாதிரி இருக்கும். அதுல மழை பெஞ்சோன்னா நம்ம எவ்வளவு மழை பெஞ்சிருக்குன்னு எடுத்து 1 சென்டிமீட்டர் மழையா மில்லிமீட்டர்ஸ்ல இருக்கும். 10 millimeters is 1 centimeter. அதை கன்வெர்ட் பண்ணி சொல்லுவாங்க. இதுவே ஆட்டோமேட்டிக் வெதர் ஸ்டேஷன் பாத்தீங்கன்னா டிப்பிங் பக்கெட் இருக்கும். ஆட்டோமேட்டிக் வெதர் ஸ்டேஷன் நம்ம வீட்டில் கூட வாங்கி வச்சுக்கலாம். நீங்க அதை வாங்கி வைக்க சொல்லுங்க. இட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் 500 rupeesல இருக்கு, 5000 rupeesல இருக்கு. நல்லா இதுனா 10,000 20,000 rupees. So whatever cost you can afford. If you are interested in measuring how much rains it has, so rainfall is measured from 8:30 AM to 8:30 AM. So இன்னைக்கு காலையில 8:30 AM ல இருந்து அடுத்த நாள் காலையில 8:30 AM வரைக்கும் என்ன மழை பெஞ்சிருக்கோ அதை தான் நமக்கு பப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க. ஸோ நீங்க வந்து இந்த டிப்பிங் பக்கெட் ஆட்டோமேட்டிக் வெதர் ஸ்டேஷன் எப்படின்னா 10 டிராப் உளுந்து கீழே போயிடுச்சுன்னா அது இவ்வளோ மில்லிமீட்டர் அந்த மாதிரி. ஸோ அது கீழே டியூப்லாம் இருக்காது. ஸோ நம்ம வாங்கி வச்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம மெஷர்லாம் பண்ணணும், ஓவர் ஃப்ளோலாம் பார்க்க தேவையில்ல. ஸோ எவ்வளோ டிராப்ஸ் வந்து அது உள்ளார போயிட்டு வருதோ, அந்த பக்கெட் எவ்வளோ வாட்டி டிப் ஆகுதோ, ஸோ ஒரு டிப்புக்கு இவ்வளோ மில்லிமீட்டர் அப்படின்னு கனெக்ட் பண்ணிப்பாங்க. ஸோ ஒரு 50 டிப் வந்ததுன்னா ஓகே இன்னைக்கு 10 சென்டிமீட்டர் மழை பெஞ்சிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி அந்த ஈச் மாடலுக்கு கேலிபிரேட் ஆகி அந்த மெஷர் பண்ணுவாங்க. இஸ் த சான்ஸ் ஃபார் ரெயின்? இது டவுட் இல்லை. சான்ஸ் வந்து நமக்கு 8th வரைக்கும் நமக்கு நல்ல ரெயின்ஃபால் இருக்கு, சான்ஸ் இருக்கு, விட்டு விட்டு பெய்யும். ஸோ நமக்கு இப்போ இந்த புரேவி ஃபைல் சைக்ளோன் வந்து இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி கான். அனதர் சர்க்குலேஷன் இஸ் ஃபார்ம்ட் இன் அரேபியன் சி நியர் லக்ஷதீப். இட் வில் மூவ் அவே ஃப்ரம் அஸ். அப்போ என்ன ஆகும்னா நமக்கு இந்த சைட்லேருந்து ஈஸ்டர்ன் ஈஸ்ட் வந்து புல் ஆகி நமக்கு வந்து கோஸ்டல் ரீஜன் நம்மளோட ரெயின்ஸ் முக்காசி பார்த்தீங்கன்னா நைட்டு நீங்கள் தூங்கிட்டு இருக்கும்போது மிட் நைட்லேருந்து ஏர்லி மார்னிங் டைம்ஸில் மழை பெய்யும். ஸோ வித் பிரேக்ஸோட நமக்கு மழை பெய்யறதுக்கு 8th வரைக்கும் சான்ஸ் இருக்கு. So, but you need not worry anything about the floods and other kind of things. How to measure the cyclone wind speed வந்து பாத்தீங்கன்னா there are a lot of tools. நீங்க அந்த சைக்ளோன்ல வந்து சென்டர் பொசிஷன்ல பப்ளிக்குக்கே அவைலபிளா இருக்குது. எவ்வளோ நாட்ஸ்ல அது இருக்கு. 35 knotsனா அது வரைக்கும் நம்ம சைக்ளோன்னு சொல்லுவோம். அது 65 knots to 89 knotsனா அது நம்ம சிவியர் சைக்ளோன் சொல்லுவோம். 89 to 190 knotsனா அது வந்து நம்ம 89 kilometers per to 190 kilometers வரைக்கும் நம்ம வந்து சிவியர் சைக்ளோன் சொல்லுவோம். 120 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு மேலே போச்சுன்னா 150 160 வரைக்கும் வெரி சிவியர் சைக்ளோன். அது மாதிரி கேட்டகரிஸ் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் 220 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு மேலே போயிடுச்சுன்னா வி கால் இட் அஸ் சூப்பர் சைக்ளோன். ஸோ இது நம்ம இந்தியாவில் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கேல் ஃபாலோ பண்ணுறோம். இது அமெரிக்காவில் போயிட்டீங்கன்னா அங்கே கேட்டகரி 1, கேட்டகரி 2, கேட்டகரி 3, கேட்டகரி 4 அண்ட் கேட்டகரி 5 ஹரிகேன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம சைக்ளோன்னு சொல்லுவோம். அமெரிக்காவில் வந்து அது ஹரிகேன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. அதுவே நம்ம பசிபிக் ஜப்பான்லேயும் சைனாலையும் டைஃபூன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த விண்ட் ஸ்பீடு வந்து ஒரு ஏஜென்சி வச்சிருப்பாங்க. எது சைக்ளோன், இந்த விண்ட் ஸ்பீடு வரைக்கும் சைக்ளோன், அப்புறம் வெரி சிவியர் சைக்ளோன், வெரி எக்ஸ்ட்ரீம்லி சிவியர் சைக்ளோன் அண்ட் சூப்பர் சைக்ளோன். ஃபைனலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா 220 கிலோமீட்டர்ஸ். இதுவே அங்கே கேட்டகரி 5னா 250 கிலோமீட்டர்ஸ் மேலே போச்சுன்னா அவங்க சூப்பர் கேட்டகரி 5 ஹரிகேன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ வேரியஸ் கேட்டகரி அந்த ஸ்பீடு வச்சு தான் மெஷர். ஸோ விண்ட் ஸ்பீடை வச்சு அது என்ன கேட்டகரின்னு சொல்லுவாங்க. present miss கொஸ்டின் கேட்க மாட்டேங்கிறீங்க, எல்லா அட்டெண்டன்ஸ் தான் போடுறீங்க. ஓகே, எனி மோர் கொஸ்டின்ஸ்? ஐ திங்க் ஐ வில் சைன் இட் ஆஃப். நேம்ஸ் கிவன் நான் சொல்லிட்டேன் ஏற்கனவே. ஜான்வரியில் சைக்ளோன் வருமானு கேட்குறீங்க. ஜான்வரியில் மழை இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அது லோ ப்ரெஷராக வருதா, எங்கே வருதான்னு பார்ப்போம். நம்ம சைக்ளோன்னா பயப்படாதீங்க, அது எங்கே போகுதுன்னு பார்க்கலாம். வந்தால் கூட வீக் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி இப்போதைக்கெல்லாம் எதுவும் பண்ணாதீங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் நமக்கு 8th வரைக்கும் ரெயின்ஸ் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் நமக்கு பிரேக் இருக்குது. ஸோ அது பண்ணுவோம். நெக்ஸ்ட் எப்படி ரெயின் ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம். ஸோ நம்ம கீழே போக போக டிசம்பர் போக போக நம்ம மழை குறைஞ்சிட்டே இருக்கும். பட் இந்த லானினா இயர்ஸ் நம்ம வந்து இந்த வருஷம் லானினால இருக்கோம் அண்ட் நியூட்ரல் ஐயோடய இருக்கும். ஸோ இதே மாதிரி 2005 நமக்கு இந்த பேட்டர்னில் நல்ல மழை வந்துச்சு. ஸோ இந்த வருஷமும் நமக்கு ஒரு நல்ல மழை கிடச்சிருக்கு. ஸோ நமக்கு இந்த மாதிரி லானினா இயர்ஸில் மோஸ்ட்டாக எக்ஸ்டெண்டட் மான்சூன்ஸ் வரும். ஸோ சம்டைம்ஸ் ஜனவரி கூட ரெயின் ஸ்பில் ஆகிறது சான்ஸ் இருக்குது. பட் இப்போதைக்கு பயப்பட தேவையில்லை. மழை வந்துட்டாலே அது பயப்படணும்னு அவசியம் கிடையாது. Rudra Sai is attending the session. Okay. Thank you. Anything else? சைக்ளோன் பற்றி நான் சொல்லிட்டேன். எல்லாருக்கும் சைக்ளோனில் தான் இருக்கீங்க.
Okay. So let us, I think, as I said, please conserve, plant lot of trees. So let's mitigate this heat island effect. At the same time, one more இன்னொரு விஷயம் சொல்றேன். Please follow your passion. படிக்கிறது நல்லா படிங்க. But at the same time, நமக்கு இது ஒரு லைஃப் ஒன் சான்ஸ். ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை பண்ணுங்க. நமக்கு இன்னொரு சான்ஸே கிடையாது. ஸோ என்ஜாய் த லைஃப் அட் ஸ்டடி வெல், லிசன் டு யுவர் பேரண்ட்ஸ், அண்ட் ஆல்சோ அட் த சேம் டைம் ஒரு வீட்டுக்கு ஒரு மரத்தை வச்சு வளங்க. அந்த மரம் வளர்க்கும் போது அந்த சந்தோஷம் நமக்கு தெரியும். ஒரு மரம் வரும்போது அது அந்த ஃப்ரூட் பியரிங் ட்ரீலாம் வரும்போது நம்ம பார்க்கறதுக்கு அவ்வளோ சந்தோஷமா இருக்கும். ஸோ என் வீட்டு சைடில் நான் 2 மரம் வச்சிருக்கேன். அதை வந்து பார்த்துட்டே இருப்பேன், அடுத்த நாள் எவ்வளோ இலை வந்திருக்கு, எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அது வளரும் போது அது கூட சேர்ந்து நம்மளும் அதை பார்த்துட்டே வளர்றது வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும். ஸோ பிளான்ட் ட்ரீஸ். உங்கள் வீட்டு முன்னாடி இடம் இருந்ததுன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு ட்ரீயை வளங்க. நம்ம வந்து இந்த நம்மளால முடிஞ்ச எஃபர்ட்டை என்ன பண்ணணுமோ நம்ம பண்ணுவேன். அட் த சேம் டைம் கன்சர்வ் எனர்ஜி. தேவையில்லாமல் ஃபேன் போடுறது, ஏசி போடுறது, இந்த மாதிரிலாம் எதுவும் பண்ணாதீங்க. நீங்கள் குளோபல் வார்மிங்லாம் மிட்டிகேட் பண்ணணும்னா நம்மளால் என்ன முடியுமோ லெட்ஸ் பி ரெஸ்பான்சிபிள். அட் த சேம் டைம் பிளாஸ்டிக்ஸ்லாம் வெளியில் போடுறது அதெல்லாம் இல்லாமல் நம்ம நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் நீங்களா. ஸோ நாங்கள் தான் இது மாதிரி வாழ்ந்துட்டோம். சாப்பிட்டுட்டு அங்கே குப்பையை தூக்கி போகிறது, இங்கே தூக்கி போகிறது. நம்ம நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனாவது நம்ம வந்து ஒரு நல்ல டிசிப்ளின் லைஃப், நம்மளால வேறு யாருக்கும் ஒரு எந்த பாதிப்பும் இருக்கக்கூடாது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாம் வாட்டர் ட்ரெயின்ஸில் நிறைய கப்பெல்லாம் போய் அடைச்சிக்குது, பிளாஸ்டிக் அடைச்சிக்குது, தண்ணி வருது, ஃப்ளட்டிங் வருது. ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம தவிர்க்கலாம். நம்ம ஒருத்தரும் அவங்கவுங்க வேலையை கரெக்டாக பண்ணிட்டாலே வி கேன் பி வெரி ரெஸ்பான்சிபிள் அண்ட் ஆல்சோ ஃபார் திஸ் சொசைட்டி. நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்மளால் அட்லீஸ்ட் இந்த அளவுக்கு நம்ம மற்றவங்களுக்கு யாருக்கும் எந்த ஒரு இது இல்லாமல் இருக்கிறதே நம்ம வந்து பண்ணுறது பெரிய விஷயம். தேங்க்யூ, தேங்க்ஸ் ஆல். ஒரு இன்ட்ராக்டிவ் செஷனாக அந்த சைடு நான் கொஸ்டின் கேட்டிருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும். ஐ ஹவ் சஜஸ்டட் the management to next time to have a very interactive session on the other side. So it will be very nice to hear the voice of the kids also and answer them. That will be very good. Thank you so much.